How to make questions using there is and there are. Okay, guys, right here, remember, there is significa hay en singular y there are hay en plural. Bien, para hacer una oración con este término se utiliza there is y luego la cosa, there is a book. Pero ¿cómo transformo esta pregunta? Invirtiendo los términos. Aquí sería, is there a book? Is there a book? ¿Hay un libro? Is there a book? ¿Cómo responder estas preguntas? Sería para positivo, yes, there is a book. Sí, hay un libro. Negative answer, respuesta negativa. No, there is not a book. Y respuesta larga, no, there isn't a book. Recordando que listen sale de combinar el is not y sale esto, isn't. Volvemos acá. So, let's continue. Right here. Plural forms, en plural. Are there books? Are there books? ¿Hay libros? ¿Hay libros? Yes, there are books. Yes, there are books. Sí, hay libros. No, there are not books. No, there are not books. No, no hay libros. No, there aren't books. No, there aren't books. ¿De dónde sale el aren't? De la combinación del are not. Le quito la O apóstrofe y sale esto. Okay, guys, that was all for today's class. And remember, don't forget to practice. Don't forget to make your homeworks. And see you in the next class. Goodbye.